Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Ade TV. Sebelum saya lanjutkan video ini, kalian wajib klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Aku tunggu ya. 1, 2, 3. Nah guys, pilih vignette-nya nih ya. Untuk vignette-nya kalian ubah teksturnya min 40. Kita samain coba, min 40 cocok nggak? Oh cocok guys. Terus titik tengahnya plus 50 ya, biar agak gelap gimana gitu kejernihannya. Ini agak terang kayaknya nih, biar agak jernih ya. 50, oh pas nih 50.
Terus efek kabut ya. Efek kabut kalian pilih di angka foto orang ya. Kita coba di foto orang apakah berhasil. Oh guys, jadi kayak gini, keren gak sih? Nah itu guys caranya ya membuat preset urban black orange ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya agar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.